ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.2ல கொஸ்டின் நம்பர் 13. ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ரஃபாக டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். தென் நமக்கு ஒவ்வொரு லைனுக்குமே மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா என்னது? x1 plus x2 divided by 2, then y1 plus y2 divided by 2. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் லைன் ஏபி. அப்போ இந்த பாயிண்ட் நமக்கு ஈன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஏபிசிடி அப்படின்னு 4 பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியாச்சு. தென் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் லைன் ஏபி. ஸோ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுறோம்? இ. அப்போ x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. -4 plus 5 divided by 2 and -2 minus 1 divided by 2. அப்போ நமக்கு ஃபைனலாக என்ன வருது? -4 plus 5, 1 by 2 and -3 by 2. Next, midpoint of line BC. இந்த பாயிண்ட் நம்ம F னு அசியூம் பண்றோம். So F is equal to 5 plus 6 divided by 2 and -1 plus 5 divided by 2. அப்போ final value 5 plus 6 11, then 11 by 2 and -1 plus 5 4. அப்போ 4 by 2 அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஃபைனலாக 2ங்கிறது ஆன்சர். Next one, midpoint of line CD. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு G. Six minus 7 divided by 2 and 5 plus 6 divided by 2. அப்போ final value என்னது? -1 by 2 then 11 by 2. Next one, midpoint of AD. H. -7 minus 4 divided by 2 then 6 minus 2 divided by 2. -4 minus 7 minus 11 minus 11 divided by 2 and 6 minus 2 அப்படிங்கிறப்ப 4, then 4 by 2 அப்படிங்கிறப்ப final value 2. இப்போ நமக்கு தேவையான 4 பாயிண்ட்டுமே கிடைச்சிருச்சு. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ பாயிண்ட்ஸ் என்னது? E, F, G, H. Corresponding value 1 by 2, -3 by 2 and F 11 by 2, 2. G value is equal to -1 by 2 then positive 11 divided by 2. -11 divided by 2, 2.
இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஸ்லோப் ஃபார்முலா y2 minus y1 divided by x2 minus x1. First EF கண்டுபிடிச்சிடலாம். Slope of EF is equal to y2 minus y1. 2 minus of minus 3 by 2 divided by 11 by 2 minus 1 by 2. Then 2 plus 3 by 2 divided by 10 divided by 2. 2 plus 3 by 2 அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு 7 divided by 2 and 10 divided by 2. ஸோ நமக்கு டிவிஷனில் 2 காமனாக இருக்குது, கேன்சல். அப்போ ஃபைனல் வேல்யூ 7 over 10. Next one. Slope of FG. 11 by 2 minus 2 divided by minus 1 by 2 minus 11 divided by 2. 11 minus 4 divided by 2, then minus 12 divided by 2. இங்கே 2 காமன், கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 11 minus 4 7, then minus 12. அப்போ ஃபைனல் வேல்யூ minus 7 divided by 12. Next one, slope of GH. MGH is equal to 2 minus 11 divided by 2, then divided by minus 11 divided by 2, minus of minus positive, so plus 1 divided by 2. Then 4 minus 11 divided by 2, இங்க denominator value minus 11 plus 1, so minus 10 divided by 2. Then 2 common, cancel பண்ணிடலாம். Minus 7 divided by minus 10. Then final value 7 divided by 10. Next one, slope of EH. MEH is equal to 2 plus 3 by 2 divided by minus 11 divided by 2 minus 1 by 2. அப்போ 4 plus 3 divided by 2 whole divided by minus 12 divided by 2. 2 common, cancel. Then 7 divided by minus 12. It is also equal to minus common, then 7 divided by 12. இப்போ கால்குலேட் பண்ண ஸ்லோப்பை கம்பேர் பண்ணுறப்ப EF is equal to GH, then FG is equal to EH. இப்போ first case, slope of EF is equal to slope of GH. ரெண்டுமே நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு? 7 over 10. MEF is equal to MGH. The value is 7 divided by 10. அப்போ ரெண்டோட ஸ்லோப்பும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ரெண்டு லைனுமே நமக்கு பேரலாக இருக்கும். அப்போ என்ன கண்டிஷனிங்க? லைன் EF is parallel to line GH. Next concept. Slope of FG is equal to slope of EH. The value is
minus 7 divided by 12. என்ன மீனிங் இங்க? ஸ்லோப் m of fg is equal to m of eh. The value is அப்போ ரெண்டோட ஸ்லோப் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அந்த ரெண்டு லைனுமே நமக்கு பேரலல். அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன தெரியுது? லைன் எஃப்ஜி இஸ் பேரலல் டு லைன் இஹெச். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் எடுத்து நமக்கு என்ன தெரியுது? கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் மிட் பாயிண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டோம். அப்போ மிட் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு பேரலோகிராம் கிடைக்குது. ஸோ the midpoint of the sides of the quadrilateral ABCD is a parallelogram. Thank you.